My name is Vidhu Sundar. I am your English teacher. Today we are going to discuss the second unit of class 10, the frames. Do you know what is these frames? As the name suggests, the frames. This unit deals with what? This unit deals with cinemas. Right? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് ദ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് സിനിമയെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഡു യു ഓൾ ലൈക്ക് വാച്ചിങ് ഫിലിംസ്? ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വാച്ചിങ് ഫിലിംസ്. During this lockdown time, I used to watch many films. Like that, I hope you all like to watch films and you all are interested in watching films. So in this unit, we are going to discuss about some techniques and we are going to discuss about some films. So we all watch films in various media. We watch films in theaters, we watch films in DVDs, we watch films in TV, we watch films in mobile, laptops, etc. In this unit, we have to discuss two prose and a poem. The proses are the Project Tiger. It is an anecdote by the famous director, story writer Satyajit Ray. Then a screenplay, My Sister's Shoes by Majidi. Then we have to study a song, Blowing in the Wind by Bob Dylan. So now we are going to discuss the story, the Project Tiger. It is not a story, it is an anecdote. Do you know what is an anecdote? It is a historical account or a biography written from personal knowledge. It is an incident that happened in the life of a person. So we are going to discuss an anecdote of Satyajit Ray. He is telling in this article about how he managed to shoot the scene of a film which include a tiger. So first of all, we have to know about Satyajit Ray. Do you know who is Satyajit Ray? Satyajit Ray is an Indian film director, screenwriter, author, music composer, lyricist, graphic designer and illustrator. He is widely considered as one of the greatest filmmakers of 20th century. He was born on 2nd May 1921. He was a leading figure of parallel cinema. Ray's celebrated work was Apu's Trilogy, The Music Room, The Big City, Charulata, etc. Ray directed almost 36 films. His first film, Padhar Panchali, won 11 international awards. He received many major prizes including 32 Indian National Film Awards. He died on 23 April 1992 at the age of 70. No one can beat Hollywood when it comes to making films with animals in them. I remember films in my childhood and there were quite a few of them that had an Alsatian called Rin Tin Tin. This dog's acting was more impressive than a human's. Later, we got to see 3 or 4 other films with a collie called Lizzie. It seemed that the director could make Lizzie do just about anything. These trained dogs were famous stars in their own rights, and the money they earned was no less than what a real film star got. Their owners could easily get as much as 100,000 rupees from just one film. So we have already told that in this Project Tiger, Satyajit Ray is telling about how he managed to shoot a scene with a tiger. So he is telling that in Hollywood films, we all know that in Hollywood films, it is easy to shoot scenes with animals because they have access to many trained animals. Hollywood പടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് അനിമൽസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെയൊക്കെ കിട്ടും. He is telling that in his childhood he used to see such films in which there are lots of animals. He is then remembering about an Alsatian dog, Rin Tin Tin. അപ്പം തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താണ് സത്യജിത്ത് റോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമകൾക്കകത്തൊക്കെ നായകൻ ആരായിരുന്നു? there was films with an Alsatian dog whose name was Rin Tin Tin. Rin Tin Tin എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽസേഷ്യൻ ഡോഗിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറേ
ഫിലിംസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് the acting of this dog was more impressive than that of humans acting. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിയുടെ ആക്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇംപ്രസീവ് ദാൻ ഹൂം, ദാൻ ഹ്യൂമൻസ്. And we all get addicted to their acting. Later we could see some films with a coolie and her name was Lassie. Lassie എന്ന് പറയുന്ന coolie എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആ ഡോഗിനെ coolie. Do you have heard about this breed coolie? Oh, this is the breed coolie. So ഈ കൂലി ലസി എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഡോഗിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ കുറെ പടങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കാണാൻ പറ്റി. It seemed that the director could make Lassie do anything. അപ്പോൾ ഡയറക്ടറിന് ഈ ലിസിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. We could see that. These trained dogs were famous stars in their own rights, and the money they earned was no less than what a real film star got. So, these dogs, if we consider Rin Tin Tin or Lassie, they were also stars like the humans, and they earned money like the human stars. So, മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, സ്റ്റാർസ് ആയി മാറിയവരാണ് ആര്, ഈ ഡോഗ്സ്, ഈ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അനിമൽസ്. അവർക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യന്മാർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദേ ആർ ഓൾസോ വേസ്റ്റ്, അവർക്കും എന്താണ്, പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Their owners could easily make as much as 100,000 rupees from just one film. So their owners could earn 100,000 rupees from just one film. ഒരു ഫിലിം കൊണ്ട് എന്താണ് 100 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫിലിം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആര് മാറ്റിയിരുന്നു, അവരുടെ അഭിനയം കൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. I realized how reverently these animal actors were treated when I happened to see the shooting of a film 20 years ago in Disney studio in Hollywood. The main character in this film was a large dog. I reached the studio to find that the shooting had not yet started. The cameraman was getting the lights ready. It is customary for actors to be present when the lights are arranged. For they have to show the cameraman how they will walk or where they will stand in a particular shot. In the case of very famous stars, this job is done by their stand-ins. A stand-in is usually a person who is physically similar to the real stars. The stars themselves arrive only when the lights are ready and it is time to take a shot. So then in the next paragraph, Satyajit Roy is remembering an incident happened in his life when he visited a Disney studio. ഒരിക്കലും എന്താണ് ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ അനിമൽസിനെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആര് പോയി, സത്യജിത്ത് റോയ് അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് പറയുന്നത്. Please look into that. He is telling that in Hollywood, these animal actors are also treated very respectfully. അപ്പോൾ ഈ അനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ്, വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് അനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹോളിവുഡിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. when he reached the studio in Disney studio, he happened to see a shooting. In that film, a large dog was the protagonist or the main character. So അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഫിലിമിലെ അഭിനേതാവായ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. It was a large dog. And when he reached there, the shooting was not yet started. നമ്മുടെ സത്യജിത്ത് റായ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. And the cameraman was setting the light. അല്ലേ, ക്യാമറാമാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. And all the actors were present there to adjust the camera. It is customary that it is a must thing that all the actors should be present at the time when the cameraman is setting light, so that it is easy for the cameraman to set lights according to the style of walking or the way the actors have to stand or walk. അപ്പം നമ്മുടെ സത്യജിത്ത് റായ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. So in that time when the cameraman is setting light, all the actors have to be there. എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ കാണണം. ഇതിനു വേണ്ടിയാ, because നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് according to the position of the actors, how the actors are acting in a part. ഒരു സീനിലെ ആക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it is a must that all the actors should be present there. In the case of famous stars, വലിയ സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, they may not be present at the time of the setting of camera,
Instead of them, there will be stand-ins. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ അഭിനേതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, they will not be present in the time of setting camera and there will be stand-ins. Do you know who is stand-in? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഡ്യൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. stand-ins are persons with the same height and weight or same body language. അതായത് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ സെയിം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള അവരുടെ ഡ്യൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡിൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആര് കാണും, വലിയ സ്റ്റാർസിന്റെ ഒക്കെ there will be stand-ins of the big stars. And the stars will only arrive at the time when the lights are all set and ready to take the shot. അപ്പോൾ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആര് വരത്തുള്ളൂ, സ്റ്റാർസ് വരികയുള്ളൂ. Here in Disney studio, I noticed that a few actors were moving about in the set, and on one side, standing quietly, was the protagonist, the same large dog. The cameraman shouted to everyone to take their positions, but the dog remained where it was. This puzzled me. Could it be that it was not required in the next shot? So, during the shooting time, some of the actors were walking through that set. അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കാണാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അവിടെ കൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് 2-3 ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റി, നമ്മുടെ സത്യജിത്ത് റായ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റി. And he could also see a big dog who is the protagonist of that film. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഒരു ബിഗ് ഡോഗ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിഗ് ഡോഗ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റ് എന്ന്. സോ ഹി വാസ് ഓൾസോ the dog was also present at the scene. അവിടെ എന്തുണ്ട്, ആ ഡോഗും ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. But the cameraman shouted to everyone to take their position. ക്യാമറമാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്തു, അവരവരുടെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുക. കാരണം എന്താ, ടു ഷൂട്ട് ദ ലൈറ്റ്, ടു സെറ്റ് ദ ലൈറ്റ്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ക്യാമറമാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ. ബട്ട് this dog was standing still there. ഈ ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡോഗ് അനങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല. It was standing at his position. This confused me, or this puzzled me. Why? I thought that why this dog was not doing anything. It was just standing still. എന്താ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, ഇതെന്താ, is this not required for the next shot? ഇതിനെന്താ അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഈ ഡോഗ് ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, തോന്നലുണ്ടായി. കാരണം എന്താ, the dog was not moving, it was standing still, and all the cameraman and all the actors, all the other actors were moving according to their scene. ആ സീൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദിസ് ഡോഗ് വാസ് നോട്ട് മൂവിങ്, ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് മീ. Before I could ask someone, a strange thing happened. From nowhere appeared a little dwarf, followed by another man carrying a hairy dog skin. Then, to my perfect amazement, the dwarf went down on all the fours on a chalk mark on the floor, just like an animal, and the dog skin was draped over him. Then he crawled from one mark to another, and the cameraman got busy with the lights. It finally dawned upon me that this dwarf was paid to be the dog's daddy. So I was confused with the action of the dog, isn't it? So then I tried to ask about why this dog is not acting or not moving. When I started to ask someone, a strange thing happened there. What was the strange thing that happened there? From nowhere appeared a little dwarf. There appeared a little dwarf. Who is a dwarf? Dwarf എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുള്ളൻ അവിടെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷനായി. Who was he? He was followed by another man carrying a dog skin, and following that dwarf, another man was also coming, and that man was carrying what? And the man was carrying the skin of a dog. ഒരു പട്ടിയുടെ തോലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പുറയിലൊരു മാനം, ഈ ഡാർഫിന്റെ കുള്ളന്റെ പുറയിലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. And for my amazement, this dwarf went down on all his four legs. On a mark there, on the mark placed there. അവിടെ എന്താ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത്, 4 കാലയിൽ ആര് നിന്നു, ഡാർഫ് നിന്നു. Then the man put the skin of the dog on him. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾ ഇങ്ങനെ 4 കാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡോർഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ആ കുള്ളനായ മനുഷ്യന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ആ സ്കിൻ കൊണ്ടുവന്ന്, ആ പട്ടിയുടെ സ്കിൻ എന്ത് ചെയ്തു, it was placed over him. Then he crawled from one mark to another. Then the dwarf started to crawling from one mark to another. അവിടെ ഇങ്ങനെ പതിച്ച് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ മാർക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആരെ, this dwarf like a dog, ഒരു പട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പുള്ളി നമ്മുടെ ഡോർഫ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു. And the cameraman was busy with setting the light. Cameraman went on busy with setting the light. Cameraman എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിരക്കിലായി. Then I realized that this dwarf was paid to become the stand-in of that dog. ആ പട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഡോർഫിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So the dwarf was the stand-in of whom? The dwarf was the stand-in of that dog who was the protagonist of the story. ആ സിനിമയിലെ നായകനായ ആ പട്ടിയുടെ ഡ്യൂപ്പായിരുന്നു ആര്? ഈ കുള്ളനായ മനുഷ്യൻ. Every animal in a Hollywood film is well trained. It is not difficult to train a horse or dog. But have you ever heard of trained ravens? Not just one or two, but nearly 100 of them. Even this was made possible in Hollywood when the creator of some of the best suspense film in the history of cinema, Alfred Hitchcock, decided to make a film called Birds. In the story, the birds from all over the world start attacking humans. Hitchcock needed a variety of birds, but what was required in the largest number was the ravens. Notices were placed in the press all over the United States asking people to contact the filmmaker if they knew how to get hold of trained ravens. So we know that every animals in the Hollywood films are well trained, isn't it? അപ്പോൾ ഹോളിവുഡിലെ ഹോളിവുഡ് പടങ്ങളിലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ട്രെയിൻ എ ഡോഗ് ഓർ എ ഹോഴ്സ്. ഒരു പട്ടി അല്ലെ ഒരു കുതിരെ ഒക്കെ എന്താണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് റാവീൻസ്? പരുന്തുകൾ അല്ലെ കഴുകന്മാരെ, ട്രെയിൻ ചെയ്ത കഴുകന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റാവീൻസ്. ഒന്നോ രണ്ടോ കഴുകന്മാരല്ല, നൂറുകണക്കിന് കഴുകന്മാർ, ട്രെയിൻ ചെയ്ത കഴുകന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Even this was made possible in Hollywood when the creator of some of the best suspense films in the history of cinema, Alfred Hitchcock, decided to make a film Birds. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് പോസിബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്? എന്താണ്? നൂറുകണക്കിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റവീൻസിനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നതും പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ്? ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ ഹോളിവുഡ് when the director of the film was the famous director Alfred Hitchcock. ഇപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക് തന്റെ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നൂറുകണക്കിന് റവീൻസ്, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റവീൻസിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹോളിവുഡ്. ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സത്യജിത്ത് റായ്. In that story, birds from all over the world started to attacking humans. അപ്പോൾ ഈ ആ ഫിലിമിൽ എന്താണ്? ലോകത്തുള്ള മൊത്തം പക്ഷികളും എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഫിലിമിന്റെ കഥ. Hitchcock needed a variety of birds and he needed ravens in large amount. അപ്പോൾ ഹിച്ച്കോക്കിന് ഒരുപാട് ബേർഡ്സിനെ വേണം. ആൻഡ് the most number of birds he needed was ravens. പരുന്തുകളെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത്. So what did he do? And notices were placed everywhere in United States to contact the filmmaker if they have any knowledge about this trained ravens നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിലിം മേക്കറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? പരസ്യം കൊടുത്തു. Someone replied within a few days. He was asked to bring the birds and he arrived with almost 100 trained ravens. Admittedly, their training had not gone very bad. That is to say, they could not do anything that might be seen as extraordinary, but if as many as 50 ravens are told to perch quietly in a row on a specified spot, and if they obey this command instantly, isn't that pretty impressive? So someone replied within few days. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു നോട്ടീസിന് കുറച്ച് പേര് ഒരാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തു. and the person was asked to bring his ravens to the and the man was asked to bring his ravens. തന്റെ പക്ഷികളുമായി വരാൻ പറഞ്ഞു. And he had come with about 100 of ravens, 100 of trained ravens, hundreds of trained ravens. അപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് എന്താണ് നൂറോളം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരുന്തുകൾ, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കഴുകന്മാരുമായി എവിടെ വന്നു? He come to that point. Admittedly, their training was not gone very bad. അത് ആ പക്ഷികളിന് they were also well trained. 100 എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് he asked the ravens to perch in a row in a spot, they will do it nicely. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു റോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ റോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ നല്ല മനോഹരമായി ചെയ്യും. Isn't that pretty impressive? പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇരുന്ന് കാണിക്കും. Isn't that impressive? എന്താ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ?
We can discuss the remaining portion in the next video. Till then, bye, and thank you for watching this video. For more videos, please like and subscribe. Don't forget to click on the bell button. Thank you. ഇനി വീട് വിദ്യാലയം 5 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കായി ചാപ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്